recording. بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب. طيب, what we have here, we have a chart distribution with spherical symmetry. Okay, it has this expression لما r between 0 and r, يعني r is the radius of the sphere. لما r between 0 and r, rho v is equal to rho 0 r. ولما r greater than the radius of the sphere, the distribution is equal to 0. Determine E everywhere. Determine E everywhere. Right. طيب, كيف نطلع ال E everywhere يا شباب؟ كيف نطلع ال E or D؟ ال E or D. How we can determine E or D everywhere? كيف نطلع ال D يا شباب؟ هل في أحد؟ القانون فوق الجميع يا عبد المجيد. نعم. أعطيني القانون يا عبد المجيد. ايه يا عبد الهادي, احنا قلنا ايش؟ قلنا دي في دي اس الفلاكس, صح؟ ايش يساوي؟ الكيو enclosed, يعني هنا يساوي لي رو في دي في, صح؟ This is Gauss's law. إذا طلعت الدي ممكن أطلع الإي. الإي is equal to D over epsilon 0. So first I have to determine D. طيب, هذه يا شباب it is a sphere. قلنا Gauss's surface has to be a sphere also. اوكي, فاكرين صح؟ with radius r. ليش اخذنا سفير؟ لانه يكون عندي سيمتري. ليش لازم يكون عندي سيمتري يا عبد الهادي؟ نعم يا هاشم. ممتاز يا عبد الهادي. يا هاشم, عبد الهادي ما كتب شيء, كتب ابسيلون تايمز اي بس, وما هو عارف شيء, بس اي كلام. اي دي يساوي ابسيلون 0 اي. بس هذا القانون اللي نستخدمه احنا. اوكي, قانونه صح, لكن يعني طيب, زي ما قال عبد الهادي, yes it has to be. ايه عبد الهادي يخربط, هذا عبد الهادي, عارف انا عبد الهادي يخربط. So D it has to be normal or tangential. اوكي, طيب نطبق هذا القانون الحين. اوكي, ف يعني اول شيء ناخذ لما ال R between 0 and R capital. اوكي, so D في DS هو رو في, هي رو 0 R over R دي في. ما هو الدي اس في السفير والدي في في فور السفير؟ اوكي, الحين دي اس, ايش هو الدي اس؟ او على طول يعني الاس مباشره حق سفير.
ايه 4 باي ار سكوير يساوي ليش؟ رو 0 ار اوفر ار. ما هو الدي في في سفير يا عبد الهادي؟ ار ساين ثيتا or r سكوير ساين ثيتا. ايوه دي ار دي ثيتا دي فاي، صح؟ طيب ايش يعطيني هذا؟ دي في الفور باي ار سكوير. هذا دي في يا شباب، يعني ايش؟ يعني الار between 0 and r، اوكي، والثيتا between 0 and pi، والفاي between 0 and 2 pi، اوكي، between 0 and 2 pi. هذا small r وليس capital R. ما دام احنا inside فإت small r. طيب اعطوني التكامل هذا ايش يساوي لي؟ يساوي لي رو 0 over r، r مع r سكوير تعطيني 1 over 4 r 4 ساين ثيتا دي ثيتا يا شباب هو ايش؟ كوساين ثيتا between 0 and pi، والفاي between 0 and 2 pi. هذا between 0 and r، يعني يطلع لي في الأخير ايش؟ رو 0 over r 1 over 4 r power of 4 times 2 times 2 pi. يعني الدي ايش يساوي يا شباب؟ 2 مع 2 مع 4، الباي مع الباي، r مع r سكوير تبقى لي هنا 2، يعني تطلع لي ايش؟ d is equal to رو 0 after over 4 r سكوير. ar إذا حبيت أخليها فيكتور. هذه inside the sphere. inside the sphere. يعني الإي إيش يساوي؟ ده أبحث عن الإي. الإي إيش يساوي؟ رو 0 over 4 r epsilon 0 r square a r. طيب هذه inside the sphere. now outside the sphere، يعني لما يكون ال r أكبر من ال r إيش اللي يتغير يا شباب؟ ماذا يتغير؟ نفس الحسابات، لكن هنا إيش اسمها يا عبد الهادي؟ اسمه ال r. هنا الماكسيموم مش ال r هذا، ولكن الماكسيموم هو r capital. يعني تطلع لي دي في 4 باي r سكوير يساوي لي، ترى تطلع نفس النتيجة هذه، رو 0 over r 1 over 4 r 4 في 2 في 2 باي. الباي مع الباي 2 2 مع ال 4، يعني يطلع لي دي ايش يساوي يا شباب؟ رو 0 r أس 3 4 r سكوير اي ار. صح ولا لا؟ والاي نفس الشيء لكن مع ابسيلون 0 هي. كلير يا شباب؟ طيب
الحل المفصل موجود عندكم ها. طيب في مثال آخر you can solve it by أنا أعطيكم هنا النتيجة النهائية ف you can solve it. Let's move to a new let's say part of this chapter اللي هو electric potential. okay electric potential. Charged particle will gain a charged particle يا شباب. This is a charged particle. It will gain a certain amount of potential energy as the particle is moved in a region against the electric field. If there is an electric field and this charge is moved against this electric field, it will gain a potential energy. Okay, this is because what? Because we need work, or work has to be done to overcome this force. Okay. بنشوف الحين يا عبد الهادي البوتنشال بتشوف الحين البوتنشال هو الورك على التشارج. بنشوف الحين. So this is because work has to be done to overcome the force. The force اللي هي ايش؟ ناتجة or due to the electric field. Okay. If I have an electric field and I need to move a charge inside or against this electric field, I need to produce a work. Okay. يعني تخيل مثلا لو عندك عربة، هذه عربة، you want to move this cart وعندك رياح. okay, wind against you, so you need to produce work صح to move this car. نفس الشيء if I want to move a charge inside an electric field, so I need work. طيب this work, how it is defined? This work is defined as the force times the displacement. okay, the force times the displacement. الفورس ايش هي؟ قلنا الفورس هي minus Q or Q E. okay, مش minus ولكن Q E. هذه هذه طلعناها using Coulomb's law. يعني يطلع لي في الأخير الدي دبليو هو إيش؟ هو minus Q E D. فإذا حبيت أكامل أنا دي دبليو يعني أكامل or W إيش يساوي؟ يساوي لي تكامل هذه minus Q E في D. الQ أطلعها خارج, so W is equal to minus Q E D. طيب إذا قسمت ال W اللي هو الورك, هذا سؤال عبد الهادي, هتحصل على إيش؟ minus E D. okay, this quantity work by charge is named VAB and it is known as the potential difference between point A and point B. okay, between point A and point B اللي هم أنا أبغى أنقل التشارج from A to B. okay, from A to B. ليش عندي هذا الماينس؟ ليش عندي الماينس هذا؟ Yes, لأنه we need to produce a force or a work to overcome the electric field. This is why we have a minus. أجبت على سؤالك يا عبد الهادي؟ work by yes يا عبد الهادي. حدد سؤالك يعني what do you mean by E is E external؟ ممتاز يا عبد الهادي. والله يا عبد الهادي انك يعني اثلجت صدري بالسؤال. كيف نترجمها بالانجليزي اثلجت صدري؟ You make my chest cold. ترى ترجمة ابو 5 ريال يعني. نعم يا عبد الهادي. yes 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 E is external. This is why we have the minus also. yes, E is external. It is not created by the moving charge. No, it is created by
another source of charge. نعم يا عبد الهادي. تمام. ممتاز يا عبد الهادي، بس لا عاد تسرب علينا كل شوي ده سؤال يا عبد الهادي. ها لا لا امزح، بالعكس يا عبد الهادي، كل ما تطرح اسئله كل ما نستفيد اكثر والله. طيب يس، زي ما قال زميلكم E is external. شوف هنا يا عبد الهادي بيطلع لنا E is external, not created by the charge, the moving charge. No, E is external. It can be produced by another charge or by a line charge or a volume charge, whatever. But it is external to يعني produced by another charge. طيب. Now هذا اللي نتخيل لو الاي هذا يا عبد الهادي، لانك سألت عن السؤال. الاي is created by a point charge. تخيل انه electric field is created by a point charge. What is the expression of an electric field created by a point charge? يلا الشباب الثانيين نبغى مشاركة الجميع. اي نعم، هي Q over 4 pi epsilon 0 r square IR. هذا created by another charge. مش نفس التشارج, the moving charge. Okay. So if the electric field is created by another charge, ال VAB اللي هو ايش طلعناه قبل شوي، طلعناه هو minus integral E في dA، صح؟ إذا سويت الانتجرال هنا عوض dl in this case by dr، بيطلع لي ايش في الأخير؟ إنه VAB is equal to Q over 4 pi epsilon 0 times، عارفين تكامل 1 على r square، the integral of 1 over r square what is the integral of 1 over r square؟ لأنه هذه بدلالة دي ار، هذه كلها ثابتة بطلعها خارج التكامل. What is the integral of 1 over r square؟ ليش؟ اي نعم، ماينس 1 على r. اوكي، فلما اكامل اتحصل على هذا الاكسبريشن. شوفوا يا شباب، هذه لو اوزعها تطلع لي ايش؟ تطلع لي VB minus VA. اوكي، VB minus VA، يعني VAB البوتنشال between the point اللي هو A و B ايش يساوي؟ البوتنشال يساوي لي VB minus VA. اوكي، VB and VA are the potentials or absolute potentials at B and A. Okay, so VAB, the potential of moving, or the potential between A and B, is equal to VB minus VA. طيب. Now يا شباب, if VA tends to 0، VA tends to 0، ايش معنى VA يروح للزيرو يا شباب؟ VA شوفوا ايش يساوي. VA مثلا هنا هو Q over 4 pi epsilon 0 RA. RA اللي هي الديستنس. ها ترى البوتنشال عبارة عن سكيلر. البوتنشال عبارة عن سكيلر. اوكي، ايش هو ال RA اللي هو distance from the origin to point A. اوكي، this is the distance from the origin to point A. هنا we assume انه VA يساوي 0. ايش معنى VA يساوي 0؟ where this point A should be located so that VA will be equal to 0. متى يكون VA يساوي 0؟ اي نعم، اذا البوينت A هذا
كان بعيد جدا، بعيد جدا. اوكي، انفينيتي، اذا هذا راح لانفينيتي هذا يروح للزيرو، لان 1 or divide by infinity. فاذا قلنا في i equals to 0 معناها النقطة i ابتعدت كثيرا. اوكي، so a it transfer toward infinity. sorry RA tends toward infinity. فيطلع لي ايش البوتنشال اخيرا؟ هو Q over 4 باي epsilon 0 R. طيب احنا حصلنا انه VAB يساوي VB minus VA، صح ولا لا يا شباب؟ طيب لو عندي انا charge، اوكي، this is point A and this is point B. أنا I want to move a charge from A to B. آخذ هذا المنحى، وآخذ هذا المنحى. أوكي، البوتنشال يكون أكبر في إيش؟ المنحى path number 1 or path number 2؟ الثانية له أي؟ ممتاز. في واحد يقول الأول. تسلم يا عبد الهادي. شوف يا شباب دقيقة بس. VAB شوف له أي VAB إيش يساوي لي؟ VB it is independent from the path. يعني إذا VA هنا مثلا يساوي 50 فولت و VB يساوي 20 فولت، ال VAB إيش حيكون يساوي؟ حيكون يساوي minus 30 فولت. روح here ولا here it doesn't matter. Okay, it doesn't matter. So the potential difference is independent of the path. It is independent of the path. Okay, ما تفرق مع from here or from here, it is the same. طيب ملاحظة مهمة هذه. So the definition of the potential, we can say that the potential at any point is the potential difference, okay, is the potential difference between ايش؟ between that point اللي هو ابغى احسب فيه potential and a chosen point at which the potential is zero. okay، انا حطيت قبل شوي حسبنا VAB صح؟ وبعدين فرضنا انه VA يساوي الزيرو وطلعنا V. فنفس الشيء هنا the potential at any point is the difference or the potential difference between that point and a point where the potential is zero. So in other words, by assuming zero potential as infinity or at infinity, the potential at a distance r from the point charge. طيب نفس الكلام نعيد فيه. احنا قبل شوي فرضنا انه for simplicity فرضنا انه charge اللي هي مطلعه electric field it is situated at the origin. Now if it is not at the origin يعني عندها هي بعد R آخر صح؟ فيطلع لي ايش البوتنشال it is given by this expression. okay، والR داش هذا هو حق التشارج. اوكي، الR داش هو حق التشارج، الR داش هو حق التشارج. هذه when Q is not located at the origin. okay، now if we have not only one charge, we have n charges. ايش يطلع الالكتريك potential؟
نفس الشيء but we have to use the superposition theorem. يعني يحسب electric field or electric potential created by this one by this one by this one ويطلع عندي إنه ال V is equal to sum Q over R minus RQ. Okay, this is the electric potential due to created or due to many or couple of charges. واضح يا شباب؟ to endpoint charges. الحين we have supposed that electric field is created by a point charge وطلعنا العلاقات. Now if the electric field is not created by a point charge, by a line charge, a surface charge or a volume charge, the expression of the potential can be given for each case by these three expressions. Okay, هذه العلاقة العامة of the electric potential created by line charge, surface charge or volume charge. طيب, here what we say, we have assumed that the potential at infinity is zero. وعطينا هذا expression. Now, if the potential at the reference point is not zero, I have to add its value. Okay, إذا كان potential في الريفرنس ما هو zero, I have to add its value, where C is a constant that is determined at the chosen point of reference. Okay, clear يا شباب؟ احنا فرضنا على اساس طلعنا هذه فرضنا انه Q is zero at the reference point. If it is not zero, I have to add its value. طيب, let's solve this exercise together. سهل. What we have here, we have 2-point charges. Okay, these are the 2-point charges, 1 and 2. They are located at these 2 points. Find the potential at 1, 0, 1, assuming zero potential at infinity. Okay. طيب, ال V ايش حيكون يساوي عبارة يا شباب؟ Q1 over 4 pi epsilon 0 R minus R1 plus Q2 over 4 pi epsilon 0 R minus R2. طيب, Q1 كم يساوي؟ يلا يا شباب, Q1 كم يساوي؟ نعم يا عبد الإله, minus 4 micro coulomb. R1 كم يساوي يا عبد الإله؟ 2 minus 1 3. الR كم يساوي الR؟ لؤي, الR كم يساوي؟ ممتاز يا لؤي. طيب, يعني R minus R1 ايش يساوي ل R minus R1؟ صح؟ 4 5 6 روت 6. ممتاز. ال Q2 ايش يساوي؟ يلا يا شباب. ال R2 0 4 minus 2 R minus R2 is equal to root كم؟ 26. أعوض هنا. So what we will find, this one is equal to 4 okay over root 6 plus كلاهما minus ولا plus؟ الأولى minus, ها? So here it is minus.
الثانية بلس اللي هي 5 yes over 26. طيب كم يطلع هذا يا شباب؟ احسبوها بالله. هذا مع هذا يطلع 10 to the power of 3، هذا مع هذا يطلع 10 to the power of 3. زي ما قال علي يطلع minus 587 1.71 فولت. وإذا حبينا نكتبها بالكيلو فولت أقول V يطلع minus 5.872 كيلو فولت. This is the electric potential. Okay. سهلة يا شباب صح؟ طيب سؤال آخر يعني بنفس الإكزامبل 215 المقصود فيه البريفيوس إكزامبل. أوكي المقصود فيه البريفيوس إكزامبل. طيب جزئية أخرى اللي هي relationship between E اللي هو electric field and V. And here we are going to determine or we are going to identify اللي هو Maxwell equation number 2. How many equations we have for Maxwell? ممتاز. So this is Maxwell equation number 2. عندنا اللي هو ال EDL is equal to 0. إيش هو كيف طلعنا هذا ال EDL is equal to 0؟ احنا قلنا إنه هنا شوف قلنا ال V is equal to EDL صح؟ V is equal to EDL. الحين لو أخذنا closed path يعني ال V إيش حيكون؟ V هذه النقطة minus V هذه النقطة يعني حيكون 0 صح؟ So EDL over a closed path إيش حيكون؟ 0 صح ولا لا يا شباب؟ عبد المجيد 4 equations وليس 3. طيب فهمتوا يا شباب؟ لأن هسوي VA minus VA مثلا. So the EDL okay the integral of EDL over closed path is equal to 0. طيب احنا نعرف انه ستوكس ثيورم ايش يقول لي؟ The line integral of a vector over a closed path is equal to the rotational of EDS. يعني هذه ممكن اكتبها ان ايش؟ تكامل رو DS اوكي وتساوي للزيرو. هذا ما يساوي الزيرو. ايش اللي يساوي الزيرو؟ rotational E is equal to 0. Okay, this is the second equation of Maxwell. هذا نقول عليه ايش؟ نقول any vector field that satisfies this equation is said to be conservative or irrotational. Okay, نقول عليه conservative or irrotational. Okay. Thus, an electrostatic field is conservative is a conservative field. Okay. واضح يا شباب؟
طيب أنا عندي علاقة مشهورة يعني في الرياضيات أنتم عارفينها. if الروتاشنال of a vector in a vector is equal to 0 معناها ايش؟ معناها ايش؟ أو بطريقة أخرى rotational of grad v يساوي ايش؟ rotational of grad scalar دائما يساوي ايش؟ ممتاز يا عبد الهادي، يساوي 0. اوكي، rotational of grad دائما يساوي 0. يعني إذا عندي rotational of vector يساوي 0 معناه الفيكتور هذا ممكن أكتبه ايش؟ أكتبه على أساس إنه grad of v، صح؟ يعني E هو عبارة عن minus grad v، يعني EX أنا عارف grad إيش هو، صح؟ الإكسبريشن of grad يعني EX هو minus v over vx و EY يساوي. أعيد مرة أخرى يا شباب، هذه كيف طلعتها؟ طلعتها من هذا القانون وهذا القانون. أنا أعرف رياضيا إنه الكيرل أو الروتاشنال أوف gradient of scalar دائما يساوي الزيرو. معناه إذا عندي curl or rotational of a vector أي vector كان يساوي الزيرو، هذا الفيكتور هو عبارة عن gradient of a scalar. okay, gradient of a scalar. in this case ال A هو ال E والسكيلر هو البوتنشال. okay, so E is equal to minus grad V. E is equal to minus grad V. okay, واضح؟ الماينس يا شباب زي ما قلنا قبل شوي the electric field intensity is the gradient of B. The negative sign shows that the direction of E is opposite to the direction of which V increases. Okay, E is directed from higher to lower levels of V. طيب, let's take this example. We have the potential V. Okay, it is given by this expression. السؤال: find the electric flux density at point 2 P over 2 and pi over 2 and 0. Calculate the work done in moving a 10 microcoulomb charge from point A to point B. اوكي، بدل الجهاز يعلق عندي يا شباب. والله ساجر، يعني انت بدك بريك صلاة وبدك ساهر وبدك شاهن وشكشوكة بعد. انا ابي اخلص اساس اعطيكم مجال تطلعون يعني. بس يشتغل يلا يعني ما والله انه علق عندي والله. يلا جاء خلاص جاء الجهاز يا شباب. طيب
اول شيء نطلع الفلاكس دنسيتي اللي هي دي. اعطوني نص دقيقة انسخه واخذها مكان ثاني احسن. الجهاز يتعب يعني ما ادري كل. لا مش موجود يا لؤي. طيب بس بنخلص يا شباب، ممكن بالكثير ساعة ونخلص إن شاء الله. ما أطول عليكم والله. طيب عبد, عبد, عبد الهادي وعبد الله، أنتم مستمتعين بالحصة ما أشك في ذلك صح؟ قولوا أي بعد. وشلاش أخ شلاش عفوا بعد. أتوقع حتى أخ شلاش سحب عليه وراح يتغدى وخلى الجهاز شغال. طيب عندنا البوتنشال. تسلم يا لؤي، وأنا براحتكم بعد والله. يعني طيب عندي الفي المطلوب مني الفلاكس دنسيتي اللي هي دي. هلا والله يا عبد الله، هلا حبيبي. كيف نطلع الدي اذا عندي الفلاكس دنسيتي؟ كيف نطلع الدي؟ طيب عندي كده كم طريقة يا شباب. انا ايه انا عندي دي هو ابسيلون 0 اي صح؟ وعندي اي هو ماينس جراد في. اوكي. فاذا حسبت الجريدينت اوف في بطلع الاي. اوكي. طيب جراد في ايش يساوي؟ جراد في ايش يساوي؟ اور ماينس جراد في ايش يساوي يا شباب؟ فاكرين جريدينت اخذناه في شابتر 3. هذا الجريدينت. اوكي احنا في spherical coordinates، فناخذ هذه العباره دي في على دي ار. احفظوها الحين ناخذها هناك ها. it is equal to dv over dr ar plus 1 over or dv sorry على d theta a theta plus
1 over r sine ثيتا دي في على دي فاي a فاي. هنا أتوقع إنه فيه 1 على r بعد. أي نعم 1 على r دي في على دي ثيتا. كده يا علي؟ ما شاركت معنا يا علي اليوم. أوكي؟ لا أنت ولا محمد حيان، ما أدري محمد حيان موجود ولا ما هو موجود. واضحة يا شباب؟ فطلع الجريدينت، نشتق هذه بالنسبة لR، وبعدين نشتقها بالنسبة لثيتا، وبعدين نشتقها بالنسبة لفاي، ونطلع الفي. Once we have V، يعني أقصد الإي، once we have E we just need to multiply by epsilon 0 ونحصل على D. بعدين إيش؟ عوض، لأنه طلبها مني في النقطة 2 باي أوفر 2 0، عوض الآر ب 2، الثيتا باي أوفر 2، والفاي ب 0، وتطلع لي دي. أوكي؟ تساوي عدد. واضح يا شباب؟ طيب السؤال الثاني calculate the work done in moving this charge from point A to point B. فالعادة كيف نسوي على أساس نطلع الورك؟ هذه عندي نقطة هنا وهذه نقطة هنا A B. كيف نطلع الورك from A to B؟ ممتاز. وعادة ايش؟ to simplify ناخذ هنا، وبعدين ناخذ دي ال مثلا على الدي اكس، وبعدين ناخذ دي ال على الدي واي، واذا عندي بعد على الزد فاجزأها، يعني كذا كم. اي نعم segments. هير لو تلاحظون شوف الار يتغير، والثيتا يتغير، والفاي يتغير، احتاج كم بوينت؟ احتاج انقل من الاي اللي هو 130 ل 120 الى بي اللي هو ايش؟ 490 60. لازم اثبت كل مره شيء. يعني ايش؟ خليني اثبت الاي 1، اثبت الار. اوكي، او عفوا اغير الار واخلي الزوايا نفسها. وبعدين هنا ايش؟ A2 مثلا هتكون ايش؟ الار ثابت، وهذه اغيرها، وهذه اخليها ثابته، واخر شيء هذه ثابته وهذه ثابته وهذه تغيرت. So I have to calculate the work here, here and here. Here A to A1, A to A2 or A1 to A2، وبعدين A2 to B. اوكي، على اساس تحصل على الورك WAB from A to B. اوكي، وهنا يا شباب الورك هو FDL، كلها FDL FDL FDL. هذه الطريقة الأولى. عندي طريقة ثانية أسهل من هذه يا شباب. إيش قلت طريقة؟ إحنا قلنا إنه W الورك هو عبارة عن minus Q E في ديل، صح؟ وهو إيش بعد؟ هو minus Q VAB. إحنا عرفنا VAB على أساس إنه WAB على Q or minus WAB على Q، صح؟ ممتاز. طيب ال VAB إيش يساوي؟ هو VB minus VA. ممتاز يا عبد الهادي. يعني يطلع لي الورك ايش يساوي يا عبد الهادي؟ work from A to B هو minus Q VB minus VA. بس كيف اطلع ال VB؟ هي تساوي لي V at البوينت B كم؟ 4 90 120 اتوقع، صح؟ لا 60 صح؟ لا يا عبد الهادي اسهل. وال VA هو V at 1
30 120 صح يا شباب؟ الفي انا عندي الاكسبريشن حق الفي هاي it is given الاكسبريشن حق الفي it is given here it is 10 over r square sin theta cosine phi 10 over r square sin theta cosine phi أعطوني في بي كم يساوي يا شباب بالله؟ في بي كم يساوي؟ أي نعم we replace or substitute كم يطلع؟ في بي هو over 16 sin 90 cosine 60 sin 90 هي 1 cosine 60 هي نص نعم تطلع 5 out of 16 yes ممتاز يا عبد الإله ممتاز يا علي ال VA نفس الشيء 10 over 1 sin 30 cosine 120 كم تطلع هذه؟ sin 30 ايش هي؟ أكيد خلاص أخذت النتيجة النهائية VAB هو ايش؟ Q كم قيمة الكيو؟ 10 مايكرو كولوم يا شباب 10 مايكرو كولوم في VB minus VA بالله كم تطلع هذه؟ أعطوني كم تطلع يا شباب؟ أيوه إيه هذا الماينس ترى بيروح هذا إذا سويت القانون هذا في بي ماينس في اي بيروح القانون ماينس ترى تطلع لي في الأخير 28 كم يعني؟ لا لا يا عبد الله 8.125 مايكرو هذا مش الفي اي بي الورك هذا دبليو اي بي الفي اي بي خلاص مايكرو جول اوكي دبليو اي بي هو 28.12 or 13.5 مايكرو جول خلاص يا شباب كلير باقي لكم هذا المثال حلوه انتم يا شباب وكذا نكون خلصنا شابتر نمبر 4 اوكي كذا نكون خلصنا شابتر نمبر 4 طيب بالنسبة للكويز يا شباب أنا بنزل لكم الكويز الحين والكويز ترى ما هو مفتوح زي العادة على 12 بالليل عندكم ساعة يا شباب ها هو الأصل يحتاج 20 دقيقة لكن أنا أعطيكم وقت التحميل ووقت
اي نعم. عندك من الحين للساعة 2 يا عبد الهادي. ايه 5 دقائق بس احمله فوق الجهاز.